Innanzitutto porto i saluti della Regione Campania come amministrazione, del Presidente e del Gabinetto intero e di tutte le direzioni anche coinvolte in questa attività, in questo progetto, che si è rivelato un progetto molto sfidante, in parte innovativo. È un progetto che coinvolge 13 partner e quindi già di per sé è difficile tenere dentro tutti i partner. L'esserci riusciti fino alla conclusione del progetto è una grande soddisfazione. Ringrazio chi ci ha lavorato prima di noi all'interno della Regione e ovviamente chi ci sta lavorando oggi con tenacia, perché non è facile anche nei passaggi di amministrazioni e di persone, perché le cose camminano sulle gambe delle persone, continuare un percorso che è stato intrapreso. Ovviamente buona parte delle attività del progetto sono state svolte dall'amministrazione regionale con la collaborazione e il supporto di Scabec, che è una società in-house dell'amministrazione regionale, quindi colgo l'occasione per ringraziare anche Scabec per le attività di supporto che ci ha offerto. Stamattina doveva essere qui presente il nuovo direttore generale di Scabec che purtroppo per impegni istituzionali è stato nominato da pochissimi giorni, non è potuto intervenire, quindi, ma ci teneva a far sapere che l'impegno dell'impegno profuso della società e coglie l'occasione per salutare. Io non entrerò nel merito del progetto. Come autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo ritengo che i progetti di cooperazione internazionale siano un aspetto da coltivare e, se possibile, da strutturare ancora di più, perché costituiscono una parte dell'impegno che noi abbiamo per lo sviluppo, in questo caso di un territorio più ampio, per lo sviluppo in questo caso di uno stile di vita che accomuna più paesi, più località, che vanno al di là di quelli che sono i confini politici, amministrativi di ogni zona. Questo progetto ha consentito ovviamente di creare e promuovere azioni locali anche di carattere sociale, di creare nuove imprese, di poter veicolare e diffondere quello che è il concetto di dieta mediterranea, che il cui concetto va oltre appunto all'alimentazione. È un concetto che va oltre, che riguarda i territori e che rappresenta uno stile di vita che deve essere ancora con maggiore forza veicolato. Io spero che questo progetto, che con le nostre attività, anche quelle finali che vorremmo mettere in campo come amministrazione regionale, ovviamente nella sua qualità di capofila, ma insieme ai partner, possa essere la base per dare la possibilità di una prosecuzione del medesimo progetto,
o comunque di un'azione che veda la sinergia che ormai si è creata ancora più consolidata nel perseguimento di quelli che sono gli obiettivi del tutto condivisibili di questo progetto. E con questo auspicio che auguro a tutti il buon lavoro per la giornata odierna. Spero che poi nel pomeriggio, credo che ci sia il pomeriggio libero, c'è abbastanza tempo, possiate godere anche delle bellezze della città di Napoli, che merita tutto, con il rispetto di ogni altro territorio qui rappresentato. Sono tutti splendidi, l'Italia è splendida, ma anche l'Europa lo è, quindi ho avuto modo anche personalmente di apprezzare quasi tutti i luoghi da voi rappresentati. Quindi vi auguro buon lavoro, vi lascio, io purtroppo devo rientrare in ufficio per impegni molto meno piacevoli di questo, ai quali non posso derogare. Lascio la dottoressa Sciotto qui per il proseguo dei lavori. Spero di potervi salutare almeno stasera, non so se ci riesco, ma proverò a farcela per scambiare anche qualche impressione sulla giornata odierna. Vi ringrazio e saluto e vi auguro buon lavoro. Buongiorno a tutti, anche io vi ringrazio, come ho già fatto anche ieri, attraverso il lavoro che ha fatto Skabec. Ieri, essendo una riunione tecnica, Skabec ha rappresentato tutti gli step del progetto per valorizzare il lavoro fatto da ogni partner fino in fondo. Sarò brevissima, visto che i lavori si sono avviati con un po' di ritardo, quindi lascerò la parola agli altri interlocutori. La cosa che mi preme dire è che poiché il progetto volge al termine e nonostante si è entrata in un progetto che ormai era in corsa, quasi addirittura di arrivo, mi sono molto immersa in questo lavoro perché per la Regione Campania è importante, oltre al progetto in sé, anche la capacità relazionale, e quindi la cosa che auspico è che questo progetto lasci un'eredità che ciascuno di noi, o meglio ancora insieme, possa essere valorizzata oltre la chiusura del progetto. Naturalmente le intenzioni poi camminano sempre, come ha detto già la dottoressa Somma, sulle gambe delle persone, quindi spero che questo cluster possa dare i propri frutti attraverso la collaborazione di noi, anche magari volontaria all'inizio, per il proseguimento delle attività che possono consolidare i buoni esiti di questo progetto. Vi ringrazio tutti per il lavoro fatto, per l'impegno, per tutte le attività. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me, prima di me, e che spero continuino a farlo anche in futuro. Grazie a tutti. Chi interverrà? Prego. Bene, lascio la parola. Sì. Buongiorno, buongiorno a tutti. I'll move to English. I would love to be able to speak Italian,
It's quite close to our language, Catalan, Spanish, but still we need to do more practice. First of all, to thank a lot everybody who made possible this event, this great hospitality. To thank all the team involved in the project. I can see Carmela, but everybody that made this project possible. We are all very concerned, very implied, and very, it called us to do lots of things related to the Mediterranean diet. We are going to present, probably many of you know this, what we call the Med Diet Declaration. And the reason of the Med Diet Declaration is to promote it, what we call, we had a discussion yesterday and I made a brief comment about this. We say that in a way we should talk about health in plural. And this image in a way translates this. I don't know whether you can see from the back, I'll try to explain. Health, Mediterranean diet implies the health of people, obviously, but also implies the health of the environment, the health of the planet, implies the health of the economy, and especially, as you were saying, the small producers. We need them. We always say that without farmers, without fishermen, there would be no food, and there would be no health, and therefore we also need that all the chain related to the producers, it's healthy, it works. And the last part of these 4 areas is the health of the culture, the heritage, and the landscapes, and the parties we do related to all these the food system. We have the good side that Mediterranean diet is recognized by the UNESCO as a immaterial heritage. It's recognized by the Health Organization, World Health Organization, as one of the most healthiest diets in the world. It's recognized by the Food and Agriculture Organization, all of them, United Nations, as one of the most sustainable diets. So therefore we have all the ingredients, and also there's something that our project brings a lot, also these 4 elements, that the economic side. We have to make sure all together that all the producers and therefore all the distributors, etc., they can survive from it, they can do business. The Mediterranean diet is a heritage that we have the privilege to have had for many centuries, but due to globalization, it's becoming somehow undermined, and one of the objectives, one of the reasons of this project is to add value to it and to promote it, and especially the Med Diet Declaration, to give it more visibility and awareness, not only locally, not only among us, which are the most important. We always say from Barcelona, Catalonia, that we have a lot to learn from the Italians, because we say, you are the ones you love your products, you love your cuisine, your gastronomy, and it's the best way then to explain it to the world. So therefore, this work is very important. First of all, that all the members of this cluster, all the members of this team are very aware of the values of the Mediterranean diet, and therefore this will help a lot, all of us to communicate it and to translate it to the other people all over the world. The Mediterranean diet and the declaration of the Mediterranean diet is a way to revitalize all these values, to increase, as I was saying, competitiveness of these companies. Yesterday, for example, we had also the privilege to go to a restaurant where we've been committed to the local products and use the local cuisine and to promote it
again, internally, and then there was lots of people when we left outside queuing up. That's very important. So how it brings economy to the local level. Obviously, this healthy diet, as you were saying before, this concept of Mediterranean diet implies the way we produce, the way we distribute, the markets, the way we cook, the way we eat. So all this very broad concept to promote it, and a valuable and unique way to relate to tradition, but also to innovation. That's also a very key issue about the project. We could say to look at the back, to have better tools to work in the future, or to look the future and construct the future, taking into the background from our traditions and our past. To defend, to preserve all these, I probably, by the way, I didn't mention all this, I don't know, probably you will mention it. Obviously it's published in a web page and the declaration, and so there is all the text. I'm just going to mention some guidelines. It's, again, this uniqueness, this singularity in a global world. That's also very important. We, for example, as Italians, you love your own products, and this doesn't mean that your products are all over the world. And therefore, again, the Mediterranean diet is very rooted to the Mediterranean, obviously, but also we are very open to the diversity and to communicate, etc., to engage with cultures from other places. I'm not going to repeat about these socioeconomic opportunities. I was mentioning it earlier. These common identities, these recognizable values. One of the good things about this project is that we all have our singularities, but we also share very common values related to food. It's great, again, to recognize and to promote these common values. And the Med Diet Declaration, at the end of the day, the objective is to promote all this, to be aware, to preserve it, but especially to promote it. And we are all committed, and hopefully this is a starting point, to do lots of things together, precisely to make all the agents, to make the public administrations, but to make the producers, to make the restaurants, to make the distributors, etc., and to make the people, in a way, aware of this uniqueness that has lots of positive sides and needs to be promoted. And the last slide, I think maybe it's a bit, they said 10 minutes. And the last slide, again, I don't know whether you can see from the back, is that this involves all of us. I was saying before, we had in Catalan a word that we say, nos interpela. I think we were saying it interpellate all of us, it questions all of us, it implies all of us. And all of us, it means obviously the public administration, but we put here some cases, hospitals, NGOs, fair and festivals, consumers, organizations, private companies, universities, etc. That's something very important. And we go to the beginning. Food is very often related to a table. Tables have 4 legs: health of the people, health of the planet, health of the economy, all these agents involved with it, and therefore also the health of the culture in itself. It would be very sad, probably not sustainable, see, at the end of the day, we all end up eating more or less the same in a global way. We would lose a lot. Some scientists say it would be a disaster. So we need also, related to this, to maintain, to keep also the landscapes in all what implies with the specific product, the specific, again, the way we deal with the food, etc. So the Med Diet Declaration is a tool for all of us to promote it, to use it, to make people engage, and we are all very committed to that. And
thank you very much for your time. I think, Blanca, you are going to go specific to this field, and we'll have chance to keep doing lots of things together. Thank you. Buongiorno, good morning. As Ramon, I can speak Italian, sorry. I speak a little bit English. Thank you for the organization, for invite all to speak here. And thank you for all the partners for all these 4 years. It's a pleasure to be part for this cluster of this group. I speak about the endorsers that added to the declaration. In this moment, we have 224 endorsers. I think when we talked yesterday, that is a very good point. We want 100 and we have 224. If I speak about the different number of endorsers for the different countries, we can see that we have 9 in Bosnia and Herzegovina, 14 in Cyprus, 44 in Greece, 86 in Italy, 7 in Portugal, 33 endorsers in Slovenia, and 31 in Spain. Maybe I will go so fast. If anyone wants to know the number exactly, I can tell again, sorry. If we talk about the sectors, that is important to see that we have different endorsers in different sectors. For example, we have 37 endorsers in public authorities. In industry, we have 58. Academia, 26, that is so important. And I think that a good point is we have 103 individuals, persons that they want to be in this, in this group of people. About the classification of the kind of the entity, we have 90 agri-foods, 15 education, about education and academia, a cultural 27, 1 from sport, 9 from health, hospitality, restaurants, hotels, caterings, 19. About tourism, we have 20. Commerce, 13. Research, 6. And information and communication technologies, 4. And no classification, we have 20. It's important to know that this is a start, it's not the end. We want to be more people involved in this declaration. And the webpage is open. All the people want to be part of this family, they can do it. And the process continues. We don't know when is the end, but we want the people know that it's possible to have more here in this declaration. And thank you very much. Okay. No questions, no? Well, if there is any question, we are available. Yeah. Adesso ci collegheremo, avremo un collegamento con i partner che sono stati selezionati per i progetti internazionali di collaborazione per la promozione di attività in comune. Hello, everybody. My name is Gaia Mellone, and I'm here today to present to you the 4 projects that made it to this final stage. I would like, as first, to thank
every team to trust us to present their stories and their ideas and their project. So before starting to present the first project, I would like to explain to you the approach that we had. So all these projects have a lot in common, and they want to underline the values and the Mediterranean lifestyle as declared in the Med Diet that was presented before. So there are a lot of points in common, and they can also work together. But what is really important about this project is how they will help not only to spread the culture and the values of the Mediterranean lifestyle and the Mediterranean diet, but also they will help local businesses, and they will put them in contact. So we see in this project that there are a lot of possibility to networking and to put a lot of countries together, bringing their specialties and their excellence. The approach we had, and that you will recognize during the presentation, is that we rely every project actually answer to a problem or an issue that we have nowadays in our society, and not only for the alimentation and nutritional point of view, but also about businesses and tourism. So we focus on the problem as a starter, and then we find the solution, and the solution are the projects. So we will start now with the Mediterranean. Can we start the slide? Okay, so as I said, every presentation has a focus also on the Mediterranean diet and the Med Declaration. But I know we're short in time, so I will go very quickly about this, so we can go to the next slide. Okay, so as we see, the olive market has faced a lot of issues recently. There was major drop in the producing, but also a lot of difficulties of the shipping and to bring the product, especially olive oil, to the consumers. And that is because of the coronavirus pandemic that unfortunately affected a lot of the sectors and our entire society the last couple of years. So the question we ask ourselves is how can we restore this sector and give it the value it deserves, helping especially small and medium businesses that were affected a lot more by the coronavirus pandemic, and especially how can we reconnect the consumer and the producer again. So next slide. Okay, here we are. So Mediterranean is a way to answer this issue. Why? Because this project actually connects, again, the producer and the consumer thanks to direct channel selling. Not only because on Mediterranean, the consumer will be sure to find products that have a high quality price ratio. So he knows that what he pays would get in a good way and not in a bad way, as unfortunately is usually nowadays with marketing. So we can go. Why is it good? Because now the olive oil, as you can see on the slide, is expected to increase $3.0 billion into 7, which shows, the market is ready. There is absolute intercept for this product. Also, and that's also in other projects, nowadays, consumers are way more focused on getting certified, sustainable, healthy, and they're willing to pay. So why not bring in this quality, especially with the Mediterranean? So next slide. Here we can see other data for 2021 about the market of olive oil, but we will go further. So the next one.
Okay, so especially Italy and Spain, we see that nowadays are not only the biggest consumer, but also the biggest exporters of olive oil. So that works perfectly with the people in the team that came out with this idea. We can go further. Okay, so then we started to analyze what's the competition, because obviously we had this idea and that's great, but who are we fighting with? So we decided to focus on 3 competitors. You will see this also in the other presentation. That has some, which one of them, every one of them, sorry, has maybe something similar to the project that we want to bring. But the project that we present to you today are going to take every good thing together and go further. So on the next slide, we will see why Mediterranean is better than the competitors. What will make us different? Mediterranean will basically distinguish itself offering a unique experience to the consumer, because not only the consumer will buy 3 different oils, and we know that oil is one of, if not the symbol of the Mediterranean diet, it is a product that connects every country on the Mediterranean Sea. So the consumer will discover 3 different realities that will come together in a single product, in a box, as we will see later. And not only that, but there will be also a virtual and exclusive cultural content on the platform. That means that the platform we will develop is not only to buy the oil, but also to discover the story, the tradition that are behind. And especially everything, every step of this project is especially focused on sustainability. So it's not only production, but also consumption. And we will see that better on the next slide. Because, of course, now you will ask yourself, what is the product at the end? Okay, we make oils, but how? What we're going to bring to the consumer. So the idea is to sell 2 different types of boxes, a basic one and a premium one. They have some things in common, they have some differences. So in the next slide, we can see the basic box, which is like the cheapest one between the 2. It will contain 3 bottles of oil, a thank you card. Of course, there is the packaging that will be sustainable, and that's why we will introduce also an explanation for materials recycling, and also a typical recipe from the territory of the oil. Every bottle of the oil in this box, but also on the premium, will be it will have also a QR code. Why? Because in that way, the consumer scanning that QR code will go directly on the platform and discover exclusive virtual content, as I was saying before, about not only the producer, but also the country and the values. So the next slide shows the premium box, which is same but better in some way. It's, of course, a little more pricey, but it has a little differences, like a thank you card with seeds for planting, which obviously is a way not only to recycle, but also to treat the consumer. And because like the card will be completely, we can put it in the soil, and with some water, it will come up with a plant. So it will be like a concrete and pragmatic show of how sustainability is important for Mediterranean. And also, in addition to the bottles of oil, there will be some other products that are connected to oil, like cosmetics, soap, cream, olive jar, still from the same producer. So why we thought about that? Because in that way, not only we can bring together more businesses that are still related to the olive oil market, but maybe not necessarily and not specifically just oil. And also it's a way to fidelity, to bring together different businesses, but also to make the product more interesting and give a good competitors on the market. So on the next slide, we will see the revenue model. So as I told you before, in our approach, we develop not only the solutions and the style of the
the product, but also we included some financials. The financial sheet are basically answering the purpose of design, define, and the plan, the logic behind the business plan. So in every presentation, there is the final section where we can see the revenue model, the cost planning, the operating costs, the capital expenditure, and the financial plan. But because we're short in time, I will just switch to the next presentation, and I will leave this. Obviously, they will be available, so every question after they will be ready. So now we're going to move to the other presentation because I care that every project is presented. So if they help me from, okay, there will be the other presentation, the second project, please. So the project we're going to see here is Mediterranean Atelier. So we're switching from a food market to a touristic market. So if we can go to the third slide, we will see what's the next one. Yeah, exactly, on the premise. So as I introduce you, like we're talking about tourism. Tourism, of course, is one of the sectors that was affected more in the last couple of years by the coronavirus pandemic. But not only that, because even before that, we have noticed, and I mean, everybody can agree to that, I think, that there has been a new problem with tourism, which is called over-tourism. What does it mean? It means that people and tourists travel much more, which is good for each country's economy, but also they have pushed local communities to give standardized experience. They have to mild, in some way, the local experience to be more accessible to each tourist, because obviously a person from America or from Italy or from China, they have different tastes, they have different expectations. So what's the result? That the local communities and economy are under pressure to offer this regional experience, but they're unable to do so. So what's the solution? And we will see in the next slide. The solution is also with Mediterranean Atelier. Why? Because Mediterranean Atelier will foster a direct contact between consumers and local communities. How it will do that? Helping them to explore and learn about the peculiarities of the reference territories. What that means? That means that we will bring real experience to the consumer. It's not about standardized, it's not about being fast, but it's about to experience the country you are living in with their values, their tradition, and their peculiarities. So if we can go quickly to the next two slides, of course, there is a little bit about the market right now. Of course, the COVID-19 pandemic was a silver lining for our planet. What does that mean? That means that we have seen a drop of the tourism industries, which means less people were traveling, there were less carbon emissions, and the planet actually started to breathe again. Why is this connected to Mediterranean Atelier? Because that gave us an opportunity to see how much people now are more interested in sustainable tourism. So if we move to the next slide. Okay, so we see that nowadays people want to travel, they're starting to travel more, and they will do it following more criteria of sustainability and healthy tourism. If we go to the next two slides, I'm just going a bit quicker, obviously. Next one. Okay, so Mediterranean Atelier and these competitors. So Mediterranean Atelier intends to rethink the concept of tourism completely because it wants to bring back authentic experience. Not only because they will follow the customer each step of the travel. That means from the arrival until the experience, until the last minute, the consumer will feel not as a tourist, but as a resident through the experience that Mediterranean Atelier will sell. So can we go to the next slide?
because we will go from olive harvest, cooking lesson, and a lot more. So what's the product of Mediterranean Atelier? Is basically a platform where different local businesses can come together and reach a larger target while keeping the service true to their core. That means they will not offer standardized and typical touristic experience, but extremely true and real. Also, on the same platform, there will be some box available to be sold. That are containing typical products from the Mediterranean diet and from each local business that will contribute to this project. These boxes are also not only a good idea as a gift, but also from companies to their customers. So that's Mediterranean Atelier. If we can move to another project, which is vegan fermented Catalan Slovenian chestnut cheese, it's another presentation. I'm just going very quickly because I know we are a bit late. So of course, I would love to go in depth with each one, but okay. So this is another project that was extremely, extremely interesting. If we go to the third slide, which is called the problem, we will get introduced on what we're talking about. So this project was extremely interesting because he intercepts another segment. We're still talking about food, but we're talking about vegan cheese. So as we said earlier, consumers nowadays are looking for even more than usual products that are sustainable, healthy, and that also reflects on the food segment, especially for cheese, because there are not only greater awareness about nutritional aspects, but also an increase in demand for the lactose intolerant population. And also a lot of people are actually deciding to switch to vegan and vegetarian alternatives to the dairy industries, also to be more kind and friendly with animals, because we know that's a huge problem in our market. So this product actually gives a solution, and as we can see in the next slide. Because this vegan fermented cheese is healthy and sustainable. So it answered those two questions, but also it has a characteristic that has not been seen yet in this kind of market, because the main ingredient is the Catalan chestnut, which is a high protein food. So it's rich in vitamins and minerals, and it intercepts also the people that are intolerant to lactose and gluten, because we have seen that allergies to chestnut is way lower than, like, for example, the general nuts. And also chestnut is extremely available as an ingredient in Europe, especially in Catalonia. So what is this team came out with? Basically, the Catalan chestnut will be sorted there in Catalonia and then transform into thanks to Slovenian technology, into this new product, absolutely groundbreaking, because it has never been done before with chestnut, and it has a lot of good sides. So if we can go to the 7th slide, which is called the chestnut cheese versus competitors, we can switch the part of the market, exactly. So that's what makes this product absolutely different from every other cheese, because of the main ingredient, which is way less used for some reason, but it is absolutely widely available in Europe. And it will intercept different target groups, as we said before, not only intolerant, but also people that wants to take a step away from the dairy industries and the exploitation of animals, and also to do something good for the planet, obviously. So the product, as we can see in the next slide, we can say more than the product, the project is built in 2 steps. The first step will be e-commerce. So we will develop a platform that will sell different kind of vegan cheese. That is a starting point to, of course, obtain the revenues that will be essential to then produce the chestnut cheese.
Also on the platform, the consumer can find different type of cheese, but also a lot of information, nutritional analysis, which is something that we put also on the financial cost, but we will not see it today, unfortunately, because of the timing. Then the second step of this project is to start produce and sell the chestnut cheese, as we can see in the next slide. So with the revenues that will come from the first step of the project, we will start developing this chestnut cheese and sell it through the platform. So the revenue model, I will go very quickly, is obviously made with these two steps that we can see in the next slide. Okay. And then obviously this project will develop during two steps. So the roadmap is a bit longer, but as we said, we don't really have time to go through all of this. So this is I would close it here and then come back to the last one presentation, which is MD Secret Box. We'll take just a moment. Of course, each presentation is full with all the information, so they will be obviously available for. No, there is also, okay, so maybe the last one didn't. Okay, I will just tell you about it. So MD Secret Box comes back to the tourism sector. As we know, the essential, so tourism is an essential source for each country's economy. But as I was telling you before, over tourism actually affected it a lot. And it affected also with what we consider like the alimentation. For example, we can see that a lot of tourists ends up eating something from fast food just to be quicker and to don't impact the schedule. And when they go for, like, for example, something more traditional, more typical, they usually get like a very mild flavor so that it can intercept their taste. So the better scenario is that tourists are looking for a unique experience, but they get just standardized experience, especially with food. And that is absolutely a challenge for the Mediterranean diet. So MD Secret Box basically wants to rethink this aspect of tourism. So turn the fast tourism into something new, something more, and to give a new value to the culture of healthy and sustainable tourism. So why, how it will do that? Basically, it will develop a platform where basically not only there will be content virtual that the tourists can utilize, like for example some gaming part on the platform that can teach about the Mediterranean culture, but that will make also them start their experience even before departure. On this platform, then there will be a lot of new experience that will be sold to the tourists. The activities proposed, we can say they will intercept three kinds of tourism. Wellness tourism, like feel good while eating good. That's how we kind of think about it. Educational tourism, so learn by doing, and also at-home tourism. So through the gaming activities on the platform, they will experience from their house. Educational tourism is also very, very important because with the activities that will be sold on this platform, we are also intercepting schools and kids to do like activities on a day trip as well. On the platform, there will be also a section about e-commerce, and which will sell in partnership with the local companies in Campania, Andalusia, and Catalonia, which were the countries that were involved in this project. There will be some boxes that can be bought. They will contain agri-food products belonging to the Mediterranean diet. Also, they will expose and give more shine to the local business and
from the pharma houses to the local realities that are actually working with this project. So this is the final project. Obviously, I'm sorry you couldn't see the last presentation, but some technical issues came. And I really hope that you like this project. We thought they were absolutely great, and they absolutely answer to the values that the Med Declaration wants to, and the goals it aims to go. So if there are any questions, I'm here and I'm happy to answer, but I know we're short in time, so maybe we will leave it to another moment. Sorry, I don't. Okay, so I thank you very much to have seen our presentation, and thank you also to every person on the team that trusted us to tell their stories. And obviously the project presentation will be available, and hopefully we just hope that this project will make it through, because they are big, very, very big opportunities, not only economical, but also value. So I thank you very much for listening, and I will wish you a good continuation. Thank you very much. Okay, now we have Natale Giordano from Municipality of Caltanissetta, showing us a capitalization strategy for the sustainability of this project. And then Carmela Cotrone for Chamber of Commerce of Seville for the, to show us the potential of the Eurocluster, which has been built into this project. Grazie Stefania per la parola, grazie alla Regione Campania. Porto i saluti dell'intera amministrazione di Caltanissetta, di cui sono presenti qui ben 2 assessori, ma la raccomandazione anche del sindaco di porgervi i saluti e i ringraziamenti che vanno alla Regione Campania, sia a coloro che hanno portato avanti il progetto sin dall'inizio, sia a coloro che ne hanno assunto l'onere e anche l'onore di gestire la fase finale. Io ho avuto il privilegio di vivere questo progetto sin dal suo inizio con il kick-off di Barcellona durante la fiera di Alimentaria, e sono stati 4 anni intensi, proficui, complessi per molte ragioni che non è il caso di ricordare, perché li abbiamo vissuti tutti e in tutte le parti del mondo. Ma quello che mi stupisce, che come meeting di chiusura del progetto la parola più ricorrente stamattina è stata futuro. Ed è sintomatico che un progetto che si avvia alla conclusione instilli in tutti i partner la voglia di continuare, perché trattiamo di un argomento che più volte abbiamo detto essere stato inserito sin dal 2010 a Nairobi dall'UNESCO come eredità immateriale dell'umanità, e questa sintomaticità è testimoniata dal fatto che questa voglia di proseguire rende l'argomento vivente come
ogni eredità immateriale deve essere, ed è la sua comunità che lo rende vivente. Per cui tutti noi abbiamo avuto il privilegio di rappresentare la comunità della Dieta Mediterranea, seppur declinata a livello locale in differenti maniere, ma pur sempre all'interno delle 6 differenti dimensioni enunciate all'interno della dichiarazione UNESCO, che appunto inserisce lo stile di vita mediterraneo all'interno della lista dei patrimoni immateriali. Ed è proprio con l'ottica del futuro che mi appresto a presentare il deliverable 6.2.1 come enunciato all'interno del progetto e come da contratto con la Managing Authority di Marsiglia. E questo lavoro, che è stato redatto in maniera magistrale, e permettetemi di dirlo, nonostante faccia parte dello staff di Caltanissetta, bisogna sottolineare che il lavoro redatto da Jessie Marsh è un lavoro che sarà assolutamente utile per il proseguio del progetto, perché è teso ad investigare tutte le opportunità non solo di finanziamento, che sappiamo essere fondamentale, ma anche di sviluppo della partnership e di consolidamento all'interno del variegato mondo che si occupa di una delle 6 dimensioni della dieta mediterranea. Potete appunto vedere che, a testimonianza di ciò che era stato detto nel progetto, è appunto uno degli obiettivi, quello di definire il panorama delle fonti finanziarie e delle politiche tutte, politiche che trovano un momento eccezionale. Noi ci troviamo alla vigilia di una programmazione comunitaria, prendendo a riferimento come principale ente erogatore la Commissione europea. Ci troviamo alla vigilia di una programmazione. Ogni 7 anni vi è la programmazione comunitaria che definisce l'ammontare e anche le finalità dei fondi che la Commissione europea mette a disposizione degli Stati membri e degli stakeholder che vi abitano, tutta una serie di provvidenze finanziarie volte a supportare dinamiche socio-economiche. Ma questa programmazione ha un elemento di eccezionalità, perché per superare la crisi globale a livello sociale, ma soprattutto economico, derivante dalle misure di contenimento della pandemia globale, ha determinato un sostanziale raddoppio dell'ammontare complessivo dei fondi, unendo alla tradizionale programmazione anche un eccezionale, nel senso non usuale, programma di cui tutti voi avrete sentito parlare, che è Next Generation EU. Per cui in questa scheda possiamo sinteticamente andare a incrociare quali sono i settori, le opportunità anche trasversali, perché ci accorgeremo oggi che le politiche
di questa nuova programmazione non sono più settoriali e separate una dall'altra, ma vengono a essere olisticamente intrecciate tra di loro, per cui per il futuro di questo progetto, che ha come focus un tema che appunto attraversa tutta la nostra vita quotidiana, perché come stile di vita e come processo prevalentemente basato sull'alimentazione, è comprensibile che è un elemento fondamentale della nostra vita con la quale ci confrontiamo quotidianamente. E possiamo vedere dalla scheda, così come avevo già anticipato, che gli interlocutori del futuro di questo processo, del cluster di cui ci parlerà Carmela nel successivo intervento, sono ovviamente, come già detto, la Commissione europea, ma vi sono altri organismi internazionali rappresentativi del mondo delle agenzie delle Nazioni Unite, come la FAO e come l'UNESCO, che intervengono, seppur non con provvidenze finanziarie, ma con delle facility, a supportare i processi che potenzialmente il cluster potrà intraprendere. E difatti partiamo proprio dalla FAO, che è appunto l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa soprattutto di alimentazione, ma anche ha aperto recentemente e sempre più approfondisce i legami dell'alimentazione con quello dei paesaggi, soprattutto rurali, per cui la FAO ha promosso un programma equivalente alla lista UNESCO, dove vengono inseriti le eredità culturali, quindi connesse alla cultura. La FAO ha lanciato una lista per i paesaggi dove intervengono diciamo, le antropizzazioni caratterizzate dai fenomeni culturali. E questo, come possiamo vedere, è un utilissimo quadro rappresentativo delle diverse linee di intervento della FAO per la prossima programmazione. Ognuna delle 4 macro aree tocca e interviene nella potenziale attività che il cluster auspicabilmente si appresterà a fare. E arriviamo invece alla parte più corposa e interessante, vitale per certi versi, che è quella del bilancio europeo della programmazione 2021-2027. Come potete vedere, alla tradizionale appunto programmazione, che è quella legata al settennio di attività della Commissione europea, vi è una considerevolissima somma apportata dal programma prima richiamato di Next Generation EU, i cui obiettivi di rilancio delle economie colpite dalla crisi vanno a toccare molti degli elementi che sono inseriti in una quindi dei settori che sono inseriti in una delle 6 dimensioni della Dieta Mediterranea come patrimonio UNESCO. No, sono andato indietro. Ok. Come si articola Next Generation EU? Le autorità di gestione, come diciamo
tanto per intenderci come i piani operativi nazionali, i PON, vengono gestite appunto dalle managing authority a livello nazionale, per cui ogni paese ha redatto di concerto con le istituzioni comunitarie, ha redatto un piano di ripresa e di resilienza chiamato in Italia, volto a supportare tutti i settori socio-economici che sono stati colpiti dalla crisi, ma volta a supportarli con un approccio di innovazione e di rigenerazione della trama economica, per cui anche le esperienze che abbiamo, di cui abbiamo preso conoscenza con la pregevole presentazione precedente, vengono a essere, diciamo, potenziale oggetto di attivazione dei fondi presenti nei piani nazionali. E possiamo vedere che una parte considerevole sarà dedicata alla transizione ecologica, poi alla transizione digitale, alla digitalizzazione, alla crescita sostenibile e verde, alla salubrità sia dell'ambiente che del cibo e nel settore dell'educazione e dell'acquisizione di nuove competenze. Per cui, come potete vedere, la dieta mediterranea tocca ognuno di questi macro settori presenti nei piani nazionali. La parte del leone è quella che appunto viene definita la transizione ecologica. Per cui vengono a essere supportati da un punto di vista finanziario tutta una serie di innovazioni di processo e anche di prodotto, volte a rendere, diciamo, più sostenibile dal punto di vista ambientale sia i processi produttivi ma anche gli stili di vita. Possiamo vedere che anche questo settore, che raccoglie una parte considerevole dei fondi di Next Generation EU, tocca diciamo, trasversalmente altri settori che sono potenzialmente connessi alle dinamiche presenti dentro lo stile di vita mediterraneo. Difatti abbiamo questa innovazione dentro la programmazione, per cui la parte principale è dedicata al perseguimento degli obiettivi più che politiche settoriali, così come nelle programmazioni precedenti. Una delle politiche che attraversa anche, diciamo, piani diversi di programmi di finanziamento lanciati, promossi dalla Commissione europea e che è appunto trasversale, è la cosiddetta Farm to Fork, ossia l'accorciamento della filiera produttiva per permettere una sorta di chilometro zero, ma senza, diciamo, che vi sia una particolare regolamentazione su questo e quindi, diciamo, il rischio di ingessare i mercati e di ingessare le attività produttive. Per cui è più che altro è una modalità, un processo di incentivazione
a utilizzare nei nostri stili di vita dei prodotti che sono stati realizzati con una filiera la più corta possibile. Altri programmi di finanziamento che possono essere connessi con lo sviluppo del network derivante dalla sottoscrizione del cluster sono quelle legate appunto all'economia circolare, il programma a supporto della salute nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, le politiche connesse al turismo. Sappiamo che il turismo non è un focus di cui la Commissione europea o comunque le istituzioni comunitarie hanno la diretta responsabilità, ma le politiche di indirizzo a supporto del turismo, che talvolta generano anche programmi e bandi di finanziamento, saranno assolutamente molto importanti per connettere lo stile di vita alla promozione del territorio e alla realizzazione di turismi di nicchia. E poi la nuova agenda per la cultura, perché Savasandir, essendo un patrimonio iscritto in una lista UNESCO, è del tutto ovvio che una delle connessioni più immediata è quella legata alla cultura e quindi alla nuova agenda, soprattutto con l'innovazione della promozione dell'intangibilità, perché per la prima volta il patrimonio intangibile è riconosciuto come bene a sé da tutelare, valorizzare, promuovere e gestire, seppur nella Convenzione di Faro promossa dal Consiglio d'Europa e che quindi diciamo influenza le scelte degli operatori culturali e anche dei gestori delle politiche come le istituzioni comunitarie. La Convenzione di Faro supera questa dicotomia tra tangibile e intangibile, parlando esclusivamente di eredità immateriali. E poi la grande riforma della politica agricola comune, che per 40 anni ha assorbito più della metà del bilancio delle istituzioni comunitarie volte a supportare i produttori più che la produzione. Finalmente, dopo diciamo, un dibattito durato più di decenni, si è arrivata a una svolta delle politiche di supporto all'agricoltura comunitaria attraverso una nuova concezione della PAC, della politica agricola comune, volta soprattutto a supportare tutti quei processi legati alla sostenibilità e quindi anche all'agenda green della nuova programmazione. I principali strumenti finanziari abbiamo visto che appunto i piani nazionali di resilienza. Devo tagliare? Ok, allora come voi sapete, questo appunto è un deliverable di progetto. Io vi consiglio di farne quasi una guida per i prossimi anni, sia nel perseguimento del cluster che per le vostre attività, perché è una fotografia che rende molto efficacemente quali saranno le grandi opportunità di finanziamento
per i prossimi 7 anni, per cui potete scaricarlo dal drive di progetto. Vi è stato inviato, vi invito di nuovo eventualmente a formulare degli emendamenti, delle revisioni dal vostro punto di vista, in maniera tale, diciamo, che possa essere reso definitivo quanto prima. E ringrazio ancora Skabek del tempo dedicato a questo approfondimento e tutti voi. Buon lavoro, grazie. Adesso lasciamo la parola a Carmela Cotrone. Carmela Cotrone for the Chamber of Commerce of Seville. She will speak about the Eurocluster. She will tell us about the Eurocluster. Bene, mi sembra molto strano questa mia presentazione, nel senso che io per mia natura sono Regione Campania, nel senso che per 30 anni sono stata nell'amministrazione regionale campana e come tale ho coordinato questo progetto per moltissimo tempo, quindi ringrazio comunque non solo la Regione per avermi fatto fare questo lavoro per 4 anni, che è stato entusiasmante, ma anche i partner che mi hanno continuato a coinvolgere in questo lavoro fino alla fine, in particolare la Camera di Commercio di Siviglia con Pablo Morales, che ringrazio di cuore, e la Fondazione Dieta Mediterranea di Barcellona, che mi hanno coinvolto in questa ultima fase per la costruzione di questa proposta di lavoro, che è una prospettiva. È l'idea di utilizzare tutto il patrimonio di conoscenza e di relazioni che abbiamo costruito in 4 anni per andare avanti e provare a rendere questo lavoro utile, oltre che essere un lavoro fatto per noi 13 partner, perché noi in questo lavoro siamo stati, come dire, per certi versi visionari, un po' ambiziosi, non tanto perché abbiamo lavorato su un tema così ricorrente come quello della dieta mediterranea, di cui un po' c'è un'inflazione, tutti parlano di dieta mediterranea, ma perché rispetto a questo tema noi siamo andati un po' più nel profondo, siamo stati un po' più audaci, un po' più ambiziosi, perché abbiamo prima di tutto costruito qualche cosa che nessuno dei protagonisti di questo tema, di questa strategia globale che è quella sulla dieta mediterranea ha fatto finora, cioè abbiamo messo in rete 6 delle 7 comunità emblematiche della dieta mediterranea UNESCO. Il 7° non si poteva perché era fuori area di riferimento, cioè il Marocco, oltre a questo altre 7 comunità, quindi siamo stati in grado di costruire un network di persone, di istituzioni che hanno identificato degli obiettivi comuni. Quindi abbiamo costruito in 4 anni una direzione unitaria che ci ha messo tutti insieme e l'abbiamo costruita grazie a tutti noi, cioè non è che è venuta fuori da uno che faceva il leader su tutti e gli altri seguivano. Ciascuno ha dato un pezzettino di questa cosa, tanto che alla fine quello che noi pensavamo dovesse essere l'inizio, dovesse essere definito fin dall'inizio, un obiettivo comune, di volta in volta si è modificato e si è perfezionato. Siamo stati in questo anche
se volete, molto realistici, nel senso che non abbiamo lavorato soltanto cercando di identificare e di condividere i valori della dieta mediterranea UNESCO, ma abbiamo cercato di calare questi valori nelle strategie di sviluppo locale e quindi realistici, perché abbiamo cercato di indirizzare verso uno sviluppo dell'economia più sostenibile e direi oggi, con un altro termine che viene molto usato, resiliente. Io non so se, ecco, sono molto velocemente le cose che vorrei condividere con voi sono questi 5 punti. Il network, sappiamo, siamo questi. Oltre a questi c'erano fin dall'inizio una serie di partner associati che ancora fanno parte del gruppo fin dall'inizio noi abbiamo lavorato secondo questi termini di riferimento. Il punto essenziale del lavoro che abbiamo costruito è, da una parte, come ho detto prima, un partenariato di 13 soggetti diversi che lavorano tutti insieme con gli stessi obiettivi, ma in particolare il lavoro che abbiamo fatto ciascuno di noi sul territorio, perché Dieta Mediterranea, a parte i principi di riferimento, ha un senso solo se riesce ad essere applicato come strumento per il miglioramento dello sviluppo locale, e quindi il lavoro grosso che ciascuno di noi ha fatto è quello di lavorare nei laboratori locali con piccole imprese, con associazioni, con tutti quelli che si sono impegnati e continuano a impegnarsi per costruire uno sviluppo più resiliente del loro territorio. E i temi su cui la dieta mediterranea, ci siamo resi conto, doveva dealing with, doveva avere a che fare, cioè era una sfida, sono quelli di lavorare su aree rurali che sono a rischio di spopolamento, con un tema sostanziale che è quello di conservare la tradizione, quello che c'è di buono in tutta la tradizione della dieta mediterranea, sia come cibo che come rapporto con il territorio, con il paesaggio, con la terra, che l'innovazione, trovare il modo di adeguare e utilizzare. Innovazione non è, come dire, non è semplicemente provare a costruire qualcosa di nuovo, ma dare una direzione a questo nuovo, una direzione che nel nostro caso è quella della sostenibilità e della resilienza dei nostri territori. E alla fine dei conti quello di avere a che fare, per rendere tutto questo lavoro resistente e duraturo, quello di lavorare secondo sfide che vengono dal mercato globale, e quindi il network è fondamentale. Abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo costruito un inventario di dati che mettono insieme 13 identità territoriali secondo dei criteri comuni. Abbiamo testato anche sul territorio le possibilità di sviluppo di queste attività, di queste iniziative, creando dei laboratori di co-creazione di nuove iniziative, di cui alcune sono quelle che ci sono state presentate oggi nelle quattro ipotesi di progetto internazionale. E quindi continuo a dire, abbiamo sostanziato questo sui territori. Che cosa è venuto fuori nella sostanza da tutto questo lavoro? 2 cose che sono secondo me molto importanti per il futuro, perché sono un potenziale. Da una parte un lavoro tecnico che sintetizza
i valori comuni che noi abbiamo identificato durante questo percorso, che è la Med Diet Declaration, è il marchio, il trademark, il marchio commerciale che noi possiamo utilizzare fino al 2030 per promuovere attività e prodotti dei nostri territori secondo dei criteri comuni. Questi criteri comuni li hanno raccontati stamattina Ramon e Blanca della Prodeca e Fondazione Dieta Mediterranea, e altro tema importante è che noi abbiamo consolidato dei gruppi di lavoro locali. La Med Diet Declaration, come diceva stamattina Blanca, adesso ha 224 firmatari e dunque da che eravamo 13 siamo diventati circa 250. Ora questo è, a mio avviso, non solo un grande successo, ma anche non vorrei rendere questa proposta pesante, ma anche una responsabilità, perché 224 persone, 224 soggetti finora ci hanno dato fiducia, e fiducia rispetto al fatto che possono e possiamo servire da strumento per aiutarli a lavorare meglio, a essere più competitivi nel mercato globale. E dunque questi sono i temi su cui noi abbiamo costruito questo lavoro fino ad ora e su cui noi vogliamo costruire questa trasformazione del partenariato del Midinet in un cluster internazionale, in un cluster europeo che è stato depositato circa un mese fa come proposta di base di lavoro per il futuro presso la Commissione europea nella piattaforma che si chiama European Cluster Collaboration Network, Platform. Siamo quindi a tutti gli effetti dentro ai cluster europei e in questo momento questa macchinetta è una macchinetta vuota, nel senso che è fatta tutta di buone intenzioni che vanno sviluppate. Allora, molto brevemente, quali potrebbero essere le attività che fa l'Eurocluster? Innanzitutto dovrebbe servire da base, come dire, una forma di organizzazione internazionale di esperti e di segretariato che aiuta i piccoli produttori di dieta mediterranea a entrare nel mercato internazionale. Abbiamo visto prima una ipotesi che era quella dell'olio, no? Di fare la cassetta con l'olio, e l'olio viene da più paesi, perché ciascuna di queste attività che noi vogliamo promuovere è un'attività di nicchia, fatta da piccoli produttori su piccoli territori rurali, e quindi il network può costituire un potenziale enorme, ma se esiste una possibilità di promuovere quindi un sistema di promozione, di commercializzazione che abbia la forza che viene fuori dalla rete. Secondo servizio importante che noi abbiamo visto fa parte del lavoro potenziale che è venuto fuori dalla messa in rete di alcune delle iniziative portate avanti nel corso di questo progetto dai territori. Seconda iniziativa è quella di salvaguardare e di promuovere i territori che fanno dieta mediterranea, cioè i territori della dieta mediterranea, i territori su cui si costruisce la dieta mediterranea, che è una salvaguardia legata anche quella a uno sviluppo dell'economia fondata su questa ipotesi di protezione dei valori. C'è un mercato che è in crescita dovuto a, come diceva prima
qualcun altro, dovuto al fatto che la pandemia ha messo in evidenza dei settori del turismo che sono in crescita, che sono quelli del turismo rurale e soprattutto del turismo di salute, e su questi è importante avere una rete che protegge, salvaguarda, ma promuove nello stesso tempo questi territori, e questo può essere un altro aspetto importante che viene realizzato attraverso il cluster. Terzo e ultimo punto, che è estremamente importante, è quello della connessione con le istituzioni. Il cluster in sé, come segretariato, come organizzazione che ancora non ha una base legale, ma è semplicemente un'iniziativa e che si dovrà consolidare nel corso del futuro, il futuro prossimo, in una forma giuridica che ancora non conosciamo, ha bisogno di un rapporto forte con le istituzioni da cui è nata e con le istituzioni con cui deve per forza fare i conti, perché sono le istituzioni che lavorano sull'economia resiliente, cioè sull'Unione Europea da una parte, l'UNESCO dall'altra, perché l'UNESCO è il riferimento dei valori che noi nelle economie vogliamo conservare, e la FAO, perché la FAO, appunto, come diceva Natale prima, è uno delle organizzazioni internazionali più importanti come riferimento per la dieta mediterranea. Ecco, questa è un'ipotesi di struttura che dall'iniziativa Diet Eurocluster diventa organizzazione. Questo meriterebbe mezz'ora di lavoro, non penso che abbiamo la possibilità di farlo. Ad ogni buon conto, quello che è evidente qui è che ci sono alcuni aspetti importanti che saranno, come dire, alla base della riflessione che noi insieme dovremmo fare. Da una parte questo rapporto con il territorio, cioè queste antenne cosiddette, sono i piccoli cluster rurali di ciascuno dei territori, che sono N, nel senso che potranno diventare nel tempo più di quelli che noi siamo, e che lavorano su 4 aspetti che sono stati identificati come gli aspetti, diciamo, quelli su cui si può identificare il tema dieta mediterranea. Da una parte l'agricoltura, dall'altra cibo e bevande, dall'altra la logistica, cioè i trasporti, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti, e ultimo ma non ultimo il sistema del turismo, quindi degli hotel, del catering e della ristorazione. I temi su cui dovremmo lavorare insieme sono il consolidamento del network, il rapporto con l'innovazione, che è molto importante ovviamente perché, come dicevo prima, va direzionata la dieta mediterranea secondo schemi e obiettivi che utilizzano le possibilità dell'innovazione anche tecnologica, ma non solo tecnologica, anche di modello, di metodo di lavoro, che è quello che noi stiamo inventandoci adesso, il commercio e l'educazione, la formazione. Questi sono i 4 temi su cui noi dovremmo lavorare insieme. Dovremmo costruire un comitato internazionale che ha dei rapporti forti con le istituzioni internazionali di cui vi dicevo prima, con dei servizi e un segretariato. Ecco, questo è quanto. Non ho altro da aggiungere se non il fatto che c'è come dire, si è creato in questi anni
un rapporto che è passato dal rapporto di partenariato semplice a un rapporto che nel tempo, condividendo obiettivi, discussioni, anche punti di vista diversi, è diventato un rapporto di fiducia, di amicizia, di costruzione condivisa di obiettivi, e tutto questo non solo, secondo me, non può essere disperso, ma in più è un'energia positiva enorme. Parliamo del lato positivo delle cose, visto che di negativo c'è tantissimo, ed è un'energia positiva che noi dobbiamo, in qualche modo abbiamo anche il dovere, per ora di condividerlo con i 224 firmatari della Diet Declaration, ma in più cercare di costruirci intorno una strategia comune forte, economicamente forte, perché dobbiamo ragionare su i valori si reggono soltanto se le persone riescono a mangiarci con questi valori, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Per cui conserviamo i valori e facciamoli diventare sviluppo resiliente. Vi ringrazio e spero in questo modo di non finire ma di ricominciare. Grazie mille. Grazie a Stefania che oltre ad aver organizzato tutta questa cosa mi aveva anche messo i cuscini perché io altrimenti non avrei potuto. And to have the opportunity to continue with the partnership and more, we are happy to have Sophie Scarvelis, which is Interreg Med Secretariat Head of Unit, and she will talk about the future of Euromed program. Hello, good morning, everyone. It's very nice for me to be present, at least virtually, in your final event. It's an opportunity for me here to also give you some insights and opportunities on how what is coming next, because you are finishing your project, part of the integrated projects of the Interreg Med 14-20 programming period. But now we are also finalizing the entire program in a few months, and the new one has already started. So it's time for me to present you this new program. I will present shortly to you what are the common priorities, the types of projects, and of course, how you can be part of it. Next, yes, please. And next, so what are our common priorities? First of all, we will start with the general framework. So the program brings together partners from 69 regions, from 14 countries, from the northern shore of the Mediterranean. We will have a budget of approximately 294 million euros in total for the whole programming period. And the participating countries are member states and candidates or potential candidates to the European Union. They are eligible for co-financing of 80% of their project budget. Nonetheless, even if the program is only on the northern side, collaborating with other shores of the Mediterranean is also crucial to fulfill our mission. And that's why the participation of partners from the southern and eastern parts of the sea is also needed. As associated partner, they can be also part of the program. The ambition of the program is to support the transition towards a climate neutral and resilient society. Next. Through their actions, the partners will fight against the impacts of global changes on all the resources of all countries bordering the Mediterranean basin. Next. Keeping at heart to ensure a sustainable growth
and the well-being of all Mediterranean citizens. So this is the overall aim and ambition of our program. Many stakeholders in the Mediterranean share the same challenges. But to create a concrete impact on our territories, we have to cooperate and coordinate all our efforts, all Interreg programs, other programs, the Commission, the different strategies and initiatives in the Mediterranean. Next. The Interreg EuroMed program has a focus, as you have seen from the overall objective, on environment and climate, and it's in line with the European Green Deal, the Sustainable Development Goals of the United Nations, and the Territorial Agenda 2030. So, what are our common priorities? We have defined 4 missions to reach this challenging goal. Our ambition to contribute to the transition towards a climate neutral and resilient society is very challenging indeed. So, to ensure that we have concrete and manageable solutions, we have identified 4 thematic missions that all together contribute to this overall ambition. And each project will have to fit into one of these missions. So, each mission, what's a mission? A mission, it operates as a portfolio of actions addressing the same thematic issue and enhance the full potential of their results. So the missions push the results of single individual projects beyond their initial ambitions in order to address issues of greater importance. Here are the 4 missions. Let's go one by one. So the first mission, strengthening an innovative, sustainable economy, aims to improve innovation capacities of the quadruple helix stakeholders because it's a necessity to strengthen and consolidate knowledge society in our territories. So projects under this mission will have as scope, among others, to reinforce the competitiveness of SMEs, to increase the capacities of public and private stakeholders, to implement and coordinate regional innovation strategies in order to accelerate also the transition to a circular and sustainable economy and society. Let's go to the next mission, protecting, restoring and valorizing the natural environment and heritage. Of course, you know that climate change will have a high environmental impact in Europe and especially along the Mediterranean, because of its fragile ecosystems. This is why, as the natural and environment and heritage contribute to a healthier and more resilient society, it's important to work on the preservation of ecosystems, to allow to mitigate natural disasters, diseases, to boost resilience and regulate the climate in order to reduce risks to human societies. So projects under this mission will promote climate change mitigation and adaptation measures and will encourage sustainable management of natural resources and the restoration of degraded ecosystems. Let's go to the third mission now. So the third one is on the promotion of green living areas. Sustainable development, management of green living areas, and an integrated vision of the territory's energy transition are crucial to the quality of life of the Mediterranean people. So projects will tackle this challenge through the development of greener living areas, and they will work to minimize their impact on the Mediterranean and on the global climate system on their path to become truly carbon neutral. And last but not least, we have the mission on enhancing the sustainable tourism, which is transversal to all topics, because tourism is a key sector in our territories, both in terms of protection and valorization of the natural and cultural resources and support of its recovery, specifically after the COVID crisis. So the mission addresses the development of sustainable tourism as a transversal issue, fostering tourism integrated in circular economy, considering sustainable ecosystem services,
using innovation technologies, or promoting the preservation of natural resources and cultural heritage. All together, they bring all those four missions, they'll bring their expertise to reach the ambitions of higher importance at the program level. To do so, the program, as it is embedded in the ERDF framework of the European Territorial Cooperation, had to define priorities and specific objectives and to select them from a list given by the regulation. So the program selected two thematic priorities and a governance priority, essential to reach its ambition. So we have the smarter and greener Mediterranean, which encompass the issues tackled by all four missions mentioned before, and better Mediterranean governance that forms the backbone for strengthening and amplifying the results of the thematic projects in cooperation and coordination with all other programs, initiatives, and strategies in the area. So, in a nutshell, practically each thematic project will work to achieve one of the different specific objectives we have selected. Each mission will operate as a portfolio of actions within a larger thematic issue. So all projects, each project will have to fit in one of the missions, pursuing one of the specific objectives selected by the program. Let's go now to the types of projects that we plan to finance. So we have two types of projects, two big families, let's say. The thematic projects that will each contribute partially to one of the missions, pursuing more targeted and limited objectives, and governance projects that will amplify the results of the thematic projects by valorizing their joint contribution to the missions of the program. Let's go to the thematic projects now. They are divided into four categories. Study projects, which will perform analysis to better address a thematic issue and open the door for the development of new instruments, policies, strategies, and action plans. Test projects, then, that will experiment those common instruments, policies, strategies, and action plans that will have been already developed in order to validate concrete solutions that can be transferred. And then, of course, we go to the transfer projects that will optimize and share the validated and tested common instruments, policies, strategies, and action plans to have the stakeholders adopt them. And then we have the strategic territorial projects that will conduct studies, test solutions, and transfer results in order to address the strategic topics of a specific type of territory. This will come later on. So each project implementing actions to fulfill the selected specific objectives contributes to one of the four missions that tackle challenges of greater importance. Next. Yes. So this was to show how the group of projects will fit a mission. And then we have the second category, the second type of project, the governance projects that will implement actions to fulfill the better Mediterranean governance priority. They are divided into two categories, thematic community projects and institutional dialogue projects. Let's go to the thematic community projects. They will facilitate the exchanges and the development of synergies between projects. In particular, they will develop technical knowledge, embedding the results of the projects that are under their mission and the strategies to support the effective and they will develop strategies to support the effective transfer of their results to other territories or stakeholders. We will have one thematic community project for each of the four missions and for the whole duration of the program. As far as institutional dialogue projects are concerned, they support the effective cooperation of all stakeholders concerned, of course, by the program missions in the Mediterranean. They will optimize the conditions
for the transfer and the mainstreaming of the project results into practices and public policies in order to improve the governance at transnational level within the Euromed program area, but also beyond. And here again, we will have one institutional dialogue project for each of the 4 missions and for the whole duration of the program. The purpose, actions, and skills of both types of governance projects complement each other on each mission. They both aim at amplifying and increasing impact of the project results, transferring them into practices, and mainstreaming them into public policies. The one will provide the technical knowledge, and the other ones will strengthen the institutional exchanges to impact the governance mechanisms in the area. So both will seek to improve the governance of the issues at the transnational level by engaging in more strategical activities that should enhance, of course, the coordination among all the actors in the field of the missions. This is the overall aim. So now, how you can be part of it and of it as a program and of the projects in particular. So you can be co-funded or associated partner of a project. Who can do that? This is the list. I won't go on it, but this is the list of all the eligible partners of the program. Of course, if you see it in details, more or less, anybody can be a legal body can be partner in an Interreg Euromed project, but of course it has to be relevant to the project tackled issues and objectives and have well-defined roles. The specific profiles are defined in the terms of references for the call that are drafted and published on our website for each call for proposals. Regarding the status of the partners, we have different features that apply to co-funded partners and associated partners. Co-funded partners can be bodies from the EU countries and countries participating to the program under the instrument of free adhesion, the IPA instrument, and they are eligible to be co-funded partners. This means that they will receive a co-financing of 80% of their total budget. And then they receive, they will be in a limited number in each project. And of course, they are expected to be integrated from the start of the project and in the design of it to implement the activities and to report on it. But also we have the associated partners that can be from any country within, outside the Mediterranean, or outside the European Union. Their profile are identical, but they must be relevant to the issues and objectives tackled by the projects. They won't receive any funds directly, but some of their expenditure can be covered in order to participate by the other partners, in order to participate in some activities, for example, travel and accommodation cost to participate in a conference, in an event, in a training, etc. They can be added at any time, and they have they can have an advisory role, an end user role, or a role of observer. Let's see now in practical how you can be involved as a partner. To become a partner, you need to be updated on the calls of proposals, of course. You will have them on our website. You will see a provisional calendar with the different calls we plan to launch. And all the information is published on our website, but not only. You can also, and we encourage you to do so, you can also register in the Partners Forum to get in touch with potential co-funded partners and express your interest for any activity, project ID, etc.
Just a short highlight now on our ongoing and coming calls. Next, please. So we have already one first call launched since the 24th of February. It's about the governance project, so the governance priority, the thematic community project and institutional dialogue projects. It will run until the 1st of June 2022. It concerns, as we said, those two categories of projects. And here in the next slide, you can see exactly what is expected from this project. Next, please. The thematic community projects are expected to establish conditions for the reuse of results, development of synergies, and increase of coordination between thematic projects, and to implement transfer and mainstreaming strategies, whereas the institutional dialogue projects are expected to contribute to the implementation of transfer and mainstreaming strategies and to set up long-lasting conditions for a permanent dialogue. And next, yes, we plan also, for the moment, it's under, we planned for the end of June. We plan to launch a call for thematic projects, but only for study, test, and transfer projects on all the missions and specific objectives of these smarter and greener Mediterranean priorities. More information will be posted on the website. We plan, just save the date, to have an information session on the 23rd of June in Limassol in Cyprus, but it will be also available online. Just to say also a few words about the program approval by the Commission. It's important to specify that the program has not yet approved by the Commission, but it will be approved within the next month. So all the dates we have here as the closure of the first call or the launching of the second call are subject to the approval of the program by the Commission. And I wanted to take this opportunity to inform you about an initiative that has been launched by all our currently running 1420 from the 1420 period horizontal projects and governance projects. They have launched a Euromed Academy in order to give the possibility to share knowledge and improve the skills of a community of interest and practice. It's a collaboration. It's the result of a collaboration between all the projects, the horizontal project and the governance project of the 1420 period, which were already grouped in project communities. The aim is as I said before, to share knowledge and to improve the skills of the stakeholders of the Mediterranean interested in the topics tackled by our projects, and to show results in an integrated and different way. The governance project of the new period will continue to feed this academy with the new 21-27 period results. And of course, the registration to the training modules is free of charge. So I think that even if you don't want to be partner in a project, or if you want also in complementarity, you can, if you wish, get some free training from the Euromed Academy. Already one module has started, and I think that now we are at the second one. You can visit the website dedicated to the Academy and see the planning of the different modules. So I think that this is really an opportunity to facilitate the transmission and to make it as effective as possible in order to consolidate and amplify the results of our projects. Thank you very much. If you have any question, of course, I'm here to answer to them.
Thank you, Sophie. Thank you for being here with us and for all these opportunities you showed us. We thank all the participants, the online participants, and also the participants here. Works are closed for this morning. We thank you very much and hope to have the opportunity to cooperate in the future as well. Thank you. Bye-bye.